நீங்கள் எந்த ஒரு கேம் இல்லைனா ஹெவி யூசேஜ் ஆப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாமலே உங்களோட சிபி யூசேஜ் அதிகமாக இருந்திருக்கா? இந்த மாதிரி நடக்கும்போது நம்மளால் நார்மல் யூசேஜ் கூட பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கு ரொம்பவே டென்ஷன் ஆகும். இனிமேல் டென்ஷன் வேணாம். இந்த எதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். Alright, this is my virtual boy. Let's get started. First, Windows icon right click பண்ணி Device Manager open பண்ணுங்க. System devices select பண்ணுங்க. இந்த டிரைவரை ரைட் கிளிக் பண்ணி டிசேபிள் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரி எடிட்டர் ஓபன் பண்ணுங்க. வீடியோவில் காட்டுற பாத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி மாடிஃபை கொடுங்க. நம்பர் 4 டைப் பண்ணி ஓகே கொடுங்க. சர்ச் ஆப்ஷனில் எடிட் பவர் பிளான் டைப் பண்ணுங்க. எடிட் பவர் பிளான் செட்டிங் ஓப்பன் பண்ணுங்க. Next, choose Advanced Power Setting கிளிக் பண்ணுங்க. உங்க பிசில ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா அதை செலக்ட் பண்ணி அப்ளை கொடுங்க. நெக்ஸ்ட், டாஸ்க் மேனேஜர் ஓபன் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் அப் டாப் செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஆப்ஸை டிசேபிள் பண்ணுங்க. டிசேபிள் பண்ணதும் உங்க பிசியை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்போ உங்களோட இஷ்யூ சால்வ் ஆகிடும். உங்க ஃப்ரெண்டுக்கும் இதே சேம் இஷ்யூ இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. I hope this will help you. Subscribe to our channel for more useful videos. Stay safe and stay informative. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push